What is panel at all in the first place? Have you ever thought about it? நமக்கு ஸ்டைல் வேணும், ஸ்பீடு வேணும்னா RX 100 ஓட்டிக்கலாம், ஐயா காசு தான். நமக்கு என்ன அந்த காலகட்டத்தில் காலேஜ் படிக்கும்போது that's how we looked at it, right? அதே இது வந்து இல்லைன்னா இது இந்த வண்டி ஓட்டினா எந்த அம்மனியும் நம்மளை பார்க்காது. EB looked at solar as an absolute அவனுடைய வியாபாரத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுற மாதிரியே தான் EB பார்த்தாங்க. They refused to give meters. Thank you so much, Inga, and I'm so grateful that I've got the rare honor of speaking to Tika. Now, Tika பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன், especially when I see legends who have donned the the captain seat here. I mean, I'm really awed and very grateful to be here. So I've been in this industry since 1995. I just thought I will just take you on a small journey to give us a credibility of why solar and what gives me the conviction for solar. Kondaas was started in the year 95. I think I'm audible, Illingla, right? So we started this in the year 95, primarily as being a UPS and a battery dealer. We went on and fast forward, we did start Kondaas services in the year 2017, where we serviced our own UPSs. Probably in 2000, we started our manufacturing company called Kondaas Electronics, which is where we manufactured our UPS. And அதுக்குள்ள தெரிஞ்சிருச்சு இதுதான் ஒன்றும் பெரிய ரகசியமெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. So then we 2000 we started manufacturing company. Fast forward 2010, that is when the first brush with solar happened to us, where we started manufacturing solar water heaters. That was the first area that how we got into solar. Solar water heaters பண்ண அதே காலகட்டத்தில் we also were doing UPSs batteries. So 95 இருந்து 2010 வரைக்கும் நிறைய UPSs and batteries மாட்டியிருந்தோம். ஸோ இந்த UPSs and batteries மாற்றினப்போ அப்போ தான் இந்த சோலார் பேனல்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. சரி, இதை சோலார் மாட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நம்ம UPS பேட்டரியிலேயே இதுவே கொஞ்சம் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி மேலே சோலார் பேனல் மாட்டினோம். சோலார் பேனல் அப்போல்லாம் 250 வாட் பிக் சோலார் பேனல்ஸ் 2010. ஏதோ ஒரு 3 பேனல் மாட்டுவோம், ஒரு பேனல் மாட்டுவோம், அதே இடத்துல ஒரு சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் மட்டும் கொண்டு வந்து கீழே கொடுத்துருப்போம். பட் நிறைய சமயங்களில் இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நமக்கு தெரியாது, ரைட்டா? ஏன்னா சோலாரும் உற்பத்தி பண்ணும், பேட்டரியும் EBயில் சார்ஜ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும். இது யார் கரெக்டாக பராமரிக்கிறது, யார் மேனேஜ் பண்ணுறது? திஸ் இஸ் ஹவு பிட்வீன் 2010 and 2013 we were taking a lot of baby steps, right? அப்புறமா 2013 Jayalalitha, our chief minister, then started this chief minister's incentive scheme and சொல்லிட்டு solar residential rooftopக்கு first time she gave the permit to introduce solar net meters அந்த காலகட்டத்தில். That was in 2013 that was launched. That time இந்த 2 வருஷமா விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது வேலை செய்யாத ஒன்று, செய்கிற ஒன்று வரும்போது எப்படி இருக்கும். So we jumped at it, and then in 2013 onwards we became state's number 1 solar on-grid installer in the state of Tamil Nadu as far as solar residential on-grid was concerned. So this is how our residential on-grid we pioneered and we did. EBயில் இருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களோட டீலிங் எவ்வளோ கஷ்டம்னு. 2013 2015 வரைக்கும் they never gave us meters. ஏன்னா EB looked at solar as an absolute அவனுடைய வியாபாரத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு போயிடுற மாதிரியே தான் EB பார்த்தாங்க. They refused to give meters. ஸோ எல்லாரும் 2 லட்ச ரூபா, 3 லட்ச ரூபா, 4 லட்ச ரூபாயை போட்டு மேலே சோலார் போட்டுட்டாங்க. பட் ஆனால் மீட்டர்ஸ் கிடைக்கல. Subsequently, in 2019 we went on with our megawatt plants where ground mount ஆரம்பிச்சோம். In Kovilur we did a 20 megawatt ground mount இது. And then in 2020 we went to Kerala, and today we are number 1 in the state of Tamil Nadu, number 2 in the state of Kerala as far as residential rooftops are concerned. And that is our claim to fame as far as solar is concerned. In fact, we also had the good gesture. நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி Coimbatore has been extremely kind to us. So there were a lot of patrons who gave us fantastic opportunities, and hence we were able to do a lot of installations. It could be Coimbatore Club here or Gandhi Museum there. அது மாதிரி நிறைய Coimbatore Cosmopolitan Club and RSpuram Club. A lot of these installations we had the great fortune of doing it. So this is all our thing.
This is our claim to fame. We did around 6,523 residential customers at about 23 megawatts considered. எல்லாமே இந்த 3 kilowatt 4 kilowatt அந்த மாதிரி. Industries we done about 159 industries, about 73 megawatt. We've done about ground mount, we've done a 16 megawatt commission பண்ணியிருக்கோம் in Kovilur. 6 megawatt work in progress as far as Ethekur is concerned. Vadagadu, we've just started a 50 megawatt. We just initiated. We've just starting to do this plan. In water heaters, we've done about more than 10,000 plus customers. Water heater is concerned. About 2 lakh liter பண்ணிருக்கோம் அதுல. UPS and batteries. 28 years since we've been in this trade. Okay. So coming to the main subject about solar panels. காரணம் என்னன்னா, I would like to know, all of us are equipped of understanding what solar is. நிறைய பேர் போட்டிருப்பீங்க. நான் அதுதான் பிரதீப் எங்கிட்ட வந்து டெக்னிக்கலாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல்ரெடி ஹியர் தேர் ஆர் ஆல் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு நிறைய பேர் இங்கே இருக்காங்க. நான் போய் அவங்கக்கிட்ட என்ன ஷேர் பண்ண முடியும்? தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். பிரைமர்லி பிகாஸ் ஐம் ஷுவர் solar is such a no-brainer. So I would just like to know, beyond that, this being a very one-sided discussion, I would love if you can also share and understand, what is that do you know about solar? What do you know? I mean, when we talk about solar, what do you think are the main components of the solar? Simple no-brainer stuff. Panels இருக்கு ஒரு பக்கம், inverter இருக்கு ரெண்டு, right? I mean, solar on-grid batteries இருக்கு if it's going to be hybrid, இல்லைங்களா? இல்ல on-gridன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் பெருசு. இது இல்லாம கொஞ்சம் BOS ன்னு சொல்றோம், right? Your DCDB, your ACDB, your earthing, your cables, right? Your structure, இதெல்லாம் சேர்ந்தது வந்து ஒரு balance of system ன்னு சொல்றோம். Inverter, panels, your BOS, அதுக்கப்புறம் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா லேபர் காஸ்ட், இதெல்லாம் தான். These are the 4 large bill of materials which you will get in. இல்லையா? ஸ்க்ரூஸ் எல்லாம் BOS குள்ள வந்துரும். இதுல போனோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பேனல் தான் 60 to 70% of the cost பேனலுக்குள்ள தான் அடங்கி இருக்கு, இல்லைங்களா? ரைட். ஸோ பேனல்களை பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? வாட் இஸ் யோர், நம்ம நார்மலா பேனல் கேட்டோம்னா வாட் டு வி ஆஸ்க் ஃபார்? வாட் பிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம். வேற என்ன கேட்போம்? வோல்டேஜ் கேட்கலாம் சார். வோல்டேஜ் கேட்போம். மெக்கானிக்கல் லோட் பிரஷர் என்னன்னு பார்க்கலாம். மெக்கானிக்கல் லோட் பிரஷர் என்னன்னு பார்க்கறோம். விண்ட் ஃபோர்ஸ்ல எவ்வளவு தாங்கும்னு பார்க்கறோம். வாட் எல்ஸ் டு யூ ஆஸ்க் ஃபார்? லைஃப் ஆஃப் த பேனல் எவ்வளோன்னு கேட்குறோம். எவ்வளோ ஜென்ரேட் ஆகும்னு கேட்குறோம். எத்தனை சதவீதம் இதுக்கு லோடு பண்ணலாம்னு பார்க்குறோம். கரெக்ட். எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ரைட். when we look at panels, ரைட், என்ன காரணம்னா, எங்கிட்ட முதல்ல எல்லாமே இப்போ நார்மலாக நம்மகிட்ட எல்லாம் கேட்கும்போது நம்மகிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் இந்த சஞ்சய் நீ என்ன பண்ணுவீங்க அது பண்ண தெரியாது, எனக்கு வந்து இந்த இந்த மெகாவாட் சைடுக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ட்ரீனா பேனல் கொடுத்துருப்பா, ரைட்? ட்ரீனா பேனல் இதை போட்டு ட்ரீனா போட்டேன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா, நம்ம இந்த சைடெல்லாம் இப்போல்லாம் நிறையா, ஏன்னா வாரி இப்போ ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூ வர நிறைய பேர் கொஞ்சம் போட்டு காசெல்லாம் பார்த்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வாரி பேனல் போய்க்கலாம், இந்த வாரி அப்படிங்கிற அந்த பேனல் போய்க்கலாம். ஸோ பாயிண்ட் ரிமைன்ஸ் இந்த பேட்டா ஷூ வாங்குற மாதிரி, இல்லைன்னா எக்ஸைடு பேட்டரி வாங்குற மாதிரி. ஸோ எக்ஸைடு பேட்டரி போட்டினா சூப்பர், எக்ஸைடு பேட்டரி, கரெக்ட் தானே? ஸோ வி ஆர் ஆல் வெரி ஜெனரிக், கரெக்ட் தானே? எக்ஸைடு அப்படின்னு ஒரு பேட்டரி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்ககிட்ட வந்து அவன் காசு பண்றதுக்காக அசம்பிள்டு பேட்டரிக்கு கீழே இருக்கிற தரத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு இருக்கிறதுலே ஃபைனஸ்ட் பேட்டரி வரைக்கும் ஒரு 32Ah 12 வோல்ட் பேட்டரி எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு 15 ரேஞ்ச் வச்சிருக்கிறான். ஸோ அப்போ எக்ஸைடு பேட்டரின்னு சொல்லி நம்ம கொண்டு போய் கொடுத்துட்டோம்னா அதை வாங்கிக்கலாமா வேண்டாமா? இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் வாங்கிக்கிறோம். என்ன எக்ஸைடு பேட்டரி. ஆனா அந்த எக்ஸைடு பேட்டரியில அவன் கொடுக்கக்கூடிய தரம் என்ன? அதே எக்ஸைடு பேட்டரியில he has got a product which will compete with the local assembled battery hands down. அவனுக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் எத்தனை இந்த லெட் கண்டென்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த செல்லுல இருந்து இவ்வளோ லெட் கண்டென்ட்டை வச்சு இதுக்கு ஒரு பேட்டரி, இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இது காம்படிஷன், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இது காம்படிஷன், இந்த ப்ராடக்ட் இது காம்படிஷன். பட் ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம், எக்ஸைடு பேட்டரி கொடுத்தா தரமான பேட்டரின்னு வாங்கி மாட்டிக்கிறோம். விலை வேற கம்மியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கிங்களேன், நோ ப்ராப்ளம், ரைட்? எக்ஸைடு பேட்டரி விலை கம்மி, நம்ம இவ்வளவுதான் பார்க்குறோம். ஸோ பட் எக்ஸைடு பேட்டரிக்கு உள்ள ஒளிஞ்சு கொண்டிருக்கிற ரகசியம் என்னன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும், கரெக்ட் தானுங்க? ஸோ இப்போ பேட்டரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் இந்த பேட்டரியில நாங்கள் இருந்தனால அதை பற்றி என்னால் அழகாக ஈஸியாக சொல்ல முடியுது. பேட்டரியில் நம்ம இருக்கும்போது நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூபிஎஸ் வித்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ நிறைய ஆட்டோமோட்டிவ் பேட்டரி தான் போய்கிட்டு இருந்துச்சு, ஏன்னா விலை கம்மி, ரைட்? யூபிஎஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் பேட்டரி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்பவே விலை கம்மியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த டைம் when we decided that when we embraced quality, அப்போ we only started supplying tubular battery at one point in time. tubular battery மட்டுமே வித்தோம். எப்போ somewhere from about 2002 2003 when we understood that has got a large lifespan, we only sold tubular battery. It could be X, it could be X, it could be Y, it could be Z, but tubular battery is what we sold. அப்போ அந்த Invoqueen was very very famous from Exide. Invoqueen 500 ஒரு battery, like it's a semi tubular but inverter battery. அது வந்து whatever, I mean less life. So I keep telling our customers saying that boss, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டியது we are not supposed to see it
excite battery but ask for a tubular battery. So இதே மாதிரி தான் I also thought that when we are spending 70% of our money on panels, let us not be more brand centric but more technology centric. So sir கொஞ்சம் அழகா முன்னாடி கேட்டார் எனக்கு பாலினா என்ன மோனோனா என்ன. What do you think is poly, what is mono? What is panel at all in the first place? Have you ever thought about it? Panelனா என்ன sir? What do you think is solar panels? What is it made of? No brainer, silica இல்லீங்களா? Everybody says it is silica. Now if a silica is a panel, how is silica able to produce energy? Have you ever thought about it? Something called as positive, right? The same silica becomes positive and same silica becomes negative. How does it same silica become positive? How does it become negative? ஒரு பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு போனோம்னா அதே சிலிக்கா how does it change colors? எப்படி கலர்னு பாத்திருக்கீங்களா? The same silica, it is called as positive. The same silica is called the negative. Correct தானுங்க? But how can this become positive and how can it become negative? Have you thought about it? When it is boron induced, the silica boron induced is called positive. Silica phosphorus induced is called negative. So they take silica, they induce boron, they induce phosphorus and make this as a negative and positive. So there is a P, there is an N, which is both silica wafers. When this is being tied together, then they call this as a cell. Positive gets induced to a negative and where we have energy being generated. Correct tananga? So when I have silica, multiple silicas coming into place and I use all the silicas here, we call this as polycrystalline panel. கரெக்ட்டுங்களா? நிறைய பாலி எல்லா பக்கம் இந்த சிலிக்கா வந்ததுன்னா ஜாதி கீதி எல்லாத்தையும் பார்க்காம அது எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து ஒண்ணா வெச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா that's called as a polysilica panel. சரிங்களா? Then people became more aware. They said no, we will have to now keep introducing more and more efficiency into it, right? So what did they do? They introduced something called as mono. Poly irundhu mono. What do you think is mono? What is single? Normally one layer, right? Illame single layer dhaan. But when they selected the silica, they did not select silica from all varieties. They selected one breed of silica. In Whiskey's terminologies, single malt, right? When you take it from one grain and have one of its frequency, ஒரே ஒண்ணா இருந்ததுன்னா they called this as mono. Correct? So that is where poly came in, mono came in. But poly mono வந்த காலகட்டத்துல, that was between 2013, 2014, 2015, poly was available. Poly was the most famous panels beyond even mono. But mono was having 1 or 2% more generation or 3% more generation, but mono never became famous. Why? Because between poly and mono, the cost difference was almost about 15 to 18% at that point in time. இது 17 ரூபாய் 50 பைசாக்கு வித்துட்டு இருக்கும்போது அது வந்து 21 ரூபாய் approximate நான் சொல்றேன், right? They were expensive. Mono prices were expensive by almost about 15-16% at that point in time. So எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்கம் நமக்கு, so then why should about 3% more efficient? Why should I spend so much more money? Now the point comes in, what is efficiency? Tell me, what is efficiency? How much of output I get is from an efficiency. இல்லைங்களா? நார்மலா efficient அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஹீரோ ஹோண்டா பைக் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா fill it forget it 80 கிலோமீட்டர் 1 லிட்டர் பெட்ரோலுக்கு. கரெக்ட்? அதே இது நான் RX100ல போட்டு ஓட்டுனா 40 கிலோமீட்டர் தான் எனக்கு கிடைக்கும். நல்லா முறுக்குனா 34 தான். கரெக்ட்? That is RX100 and that is your CD100. கரெக்ட்? நமக்கு ஸ்டைல் வேணும், ஸ்பீடு வேணும்னா RX100 ஓட்டிக்கலாம். ஐயா காசு தான், நமக்கு என்ன பிரச்சனை? ரைட்? அந்த காலகட்டத்தில் காலேஜ் படிக்கும்போது that's how we looked at it, right? அதே இது வந்து இல்லைன்னா இது இந்த வண்டி ஓட்டினா எந்த அம்மனியும் நம்மளை பார்க்காது. அதனால் இந்த வண்டி தான் ஓட்டணும். அன்னைக்கு எதுக்கு வண்டி வாங்கி ஓட்டணும் நமக்கு தானே தெரியும், ரைட்? My point remains, so which is more efficient, right? In terms of normal layman's terminology, CD100 is more efficient because for every liter of petrol, this guy was able to generate more amount of energy, more amount of mileage and things like that. So அதே parlance la, when you come and look at a solar panel, which do you think is more efficient? Mono is more efficient. See, this is where our fundamental challenge is. Efficiency நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம்னா,
ஒரு கிலோவாட் பாலி பேனல் போடுறேன் நான், சரிங்களா? இது எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணும்? 4 யூனிட் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் நினைச்சுக்கலாம். அதே இது நான் வந்து இது வந்து 18% எஃபிஷியன்சி. இது வந்து அடுத்தது நான் இப்போ அங்கிருந்து நேரா ஐ கம் இன்டு a Topon, I say 44% எஃபிஷியன்சி, சரிங்களா? தோராயமா நான் சொல்றேன். இங்கிருந்து இது இவ்வளவு ஜாஸ்தி எஃபிஷியன்சி. அப்போ பாலி வந்து ஒரு கிலோவாட் எனக்கு 4 யூனிட் உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும். Topon 44% மோர் எஃபிஷியன்சி, கரெக்டா? அப்ப இது எவ்வளவு உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் நினைக்கிறீங்க? இது 4 யூனிட் அப்படினா இது எவ்வளவா இருக்கணும்? This is where fundamentally we have a difference. What is efficiency means, in every square feet of land, how much panel am I able to keep it? That is called efficiency. Let us get our facts right. Efficiency நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ஒரு நிறைய உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்கும் போல இருக்குது. நான் அந்த CD100 கதை சொன்ன மாதிரி இல்ல. Efficiencyனா நார்மல் பேனலோட சைஸ் 6 அடிக்கு 3 அடி. 2 meters by 1 meter is a panel size, right? அந்த பேனலுக்குள்ள நார்மலா நம்ம முதல்ல எல்லாம் போட்டப்போ 2 meters by 1 meterல எனக்கு என்ன பேனல் கிடைச்சிருந்துச்சு? 250 வாட் பிக் பேனல் கிடைச்சிருந்துச்சு, கரெக்ட்? அங்கிருந்து நேரா நம்ம இப்போ 6 அடி 3 அடி பேனல் எவ்வளவு கிடைக்குது? 660 வாட் பிக் கிடைக்குது, கரெக்ட்? இப்போ per square feet which is becoming more, that is why it is said it is 44% more. It is not because that 1 kilowatt will digressly give you இது 4 யூனிட் அது 7 யூனிட், not at all. கொடுக்கணுமில்ல? அப்போ the whole ecosystem will change, correct? Per square feet of land, how much am I able to generate is actually called, in right terminology, efficiency. Marginally there will be 2%, 3% difference, correct? இல்லனா இது 4 யூனிட் பதிலா அது எங்கேயோ போயிருக்கு, 8 யூனிட் 10 யூனிட் வந்திருக்கணும், கரெக்ட்? Per kilowatt, because your cost is in kilowatt only. நம்ம காசு எவ்வளவு கொடுக்கிறோம்? ஒரு பேனலுக்கு ஒரு கிலோவாட்டுக்கு இந்த பணத்தை கொடுக்கிறோம், கரெக்ட்? And that's all that means to me as ROI, right? So that way if you look at it, this is where efficiency is. So going back to your question, what is poly? When it's got multiple crystallines, நீங்க அந்த பாலியோட பேனல் நார்மலா அந்த 350 watt peak 250 watt peak பாத்தீங்கன்னா you will have shades of gray. Go ahead and look at it. இங்க ஒரு gray இருக்கும், இங்க ஒரு gray இருக்கும், இங்க ஒரு gray இருக்கும், இங்க ஒரு gray, இங்க ஒரு gray இருக்கும், right? அதே இது if you go ahead and look at a monocrystalline panel, there will be black, jet black completely. You will not have shades of gray. Am I being clear? நார்மலா ஒரு பாலியோட பேனல் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இது ஒரு லைட் கிரே இருக்கும், இங்க கொஞ்சம் டார்க் கிரே இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் லைட் கிரே இருக்கும். There will be shades of grays. So there's so much of crystallines in different formats which has been there. இங்க என்ன ஆகுது? Is one panel, one actual one ஒரே தரமான பாலி crystallines எடுத்து அடுக்குனது தான் is called mono. So then they came out with mono. Now they have to go ahead and innovate something high, right? What was that? That was your mono perk. After this நம்ம 250 280 335 350 வரைக்கும் பாலியில வந்துட்டாங்க, ரைட்? 350 வந்ததுக்கு அப்புறம் they hit a threshold and then they launched 385 to a poly mono perk அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாடல் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ 385 ல இருந்து 550 வாட் வரைக்கும் வந்தது பூராமே இஸ் கால்ட் மோனோ பர்க். ஸோ நோ மோனோன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, எல்லாமே ஒரே ஷேடு ஒரே கருப்பா வந்துருச்சு. நவ் how can they go innovate? Now again I am saying, how do I pack more panel in the same size? This is where my challenge is. Their problem is அந்த 6 அடிக்கு 3 அடிக்குள்ள எவ்வளவு இன்னும் ஏத்த முடியும். That is where they are innovating, right? That is where they are growing, and that is where they are saying, okay, from 350 now they have reached 680. This is where they are transiting. So the mono perkன்ற concept என்ன பண்ணாங்கன்னா, they had the panel here, they had another panel here, that is passive emitter rear collector, is called perk. அப்படினா panel இங்க வெச்சதுக்கு அப்புறம் they had these kind of cells. Between these cells there were small lines of openings, right? There were still light passing through these openings. Is there any way that they can capture that light and then use it? So they captured this light, had another panel here, had another polysilica element here, and then they increased this to a next level, and that is how perk got established, right? So அடுத்தது from mono you went on to get a mono perk. Mono perk then they innovated again and again and again and reached from 335 to about 550 and 580 வரைக்கும் they went on, right? That's another 1.5 2 years of journey with mono perk. Mono perk வந்ததுக்கு அப்புறம்
they had one more innovation of trying to say, can I increase more capacity into this, is called bifacial. Correct? What is a bifacial? Simple. ஒண்ணுமே இல்லை, பெரிய டெக்னாலஜி, பெரிய இன்னோவேஷனும் இல்லை. மேலேயே ஒரு கண்ணாடி போட்டானு கீழே கண்ணாடி போட்டானுங்க, முடிஞ்சு போச்சு. இதே மோனோபர்க் பேனல் தான், ரைட்? சேம் மோனோபர்க் பேனல் மேலேயே ஒரு கண்ணாடி இருந்துச்சு, கீழேயும் ஒரு கண்ணாடி போட்டானுங்க. ஆல்ரெடி கீழே பேனல் இருக்குதா? ஸோ மோனோபர்க் பேனல்ல கீழே வந்து பேக் ஷீட் வரும். பைஃபேஷியல் பேனல் என்ன பண்ணாங்க? கண்ணாடி போட்டாங்க, பேனலை கொஞ்சம் இடம் கொடுத்து வச்சாங்க. ஸோ தட் there can be light passing through that, and there is any which way light passing through all the sides. Any which way it will get reflected. So they said that any panel, if you can keep it 3.5 feet above the ground level, this refraction is enough, and they were able to get an additional 3% of electricity. So this was not possible in a rooftop structure where நம்ம நேரா அந்த பேனலை கொண்டு போய் மேலே போடும்போது bifacial will not work because you don't get to have refraction. But anyway, you looked at ground mount or any of these residential solar, wherever there was an option of you lifting the solar panels by another 3.5 feet, you are able to get this kind of a refraction, right? So this is called, from MonoP, you went on to become a bifacial panels. From bifacial, that was a long thing. இதெல்லாமே, all these things from poly to mono to MonoP, இதெல்லாமே are called P type of cells, right? P type அப்படின்னு சொல்றாங்க டோட்டலா. In the bifacial panel, there was something called as glass to glass, and they also had glass to opaque material. எல்லாம் விலையை கம்மி பண்றதுக்காக, right? Opaque material போட்டிங்கன்னு சொன்னா bifacial எல்லாமே கண்ணாடி டு கண்ணாடின்னு சொல்ல முடியாது, right? ஒபேக் மெட்டீரியல் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு 25 வருஷம் கேரண்டி. அதுவே இது கண்ணாடி மெட்டீரியல் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு 30 வருஷம் கேரண்டி. That's called as the glass to glass panel, right? So when you put that, you had much more generation because glass has got more life than any opaque material, and that was bifacial all about. So இங்கிருந்து எல்லாம் இது வரைக்கும் there was a ceiling hit. They can't go beyond this, right? There was something like இங்கே நிறுத்திட்டாங்க. When I keep saying that, நம்ம poly, mono, MonoP, bifacial அப்படின்னு அழகழகா இப்படி சொல்லிட்டே இருக்கிறேன். இது ஒரே கொக்கோ கோலா மெஷின்லயே மிரண்டா காய்ச்சற மாதிரியும் அதுல எப்படி லிம்கா பண்ற மாதிரி பண்ண முடியாது. Got it? Any time when I say that, from 250 watt peak panel 335 to 450, 580 போடும்னா பூரத்தையும் எடுத்து போட்டு புது மெஷினை போடணும். Hope you understand how difficult the manufacturing process is, right? There needs to be a complete revamp. It is not that நம்ம ஒரு தடவை மெஷினரி வாங்கி போட்டோம், காலத்துக்கு எங்க ஐயா பையன் அங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த அப்படியே மெஷின் அடிச்சுட்டே இருக்கலாம், ஒரே சீல். Doesn't work, right? And that is why the industries actually are finding it very difficult to keep coping with this kind of manufacturing per se, because they are huge investments, right? போட்டா 2 வருஷம் 3 வருஷத்துல காசு எடுத்துட்டு அடுத்த மெஷின் போடுறதுக்கு தயாரா இருக்கணும். இருந்தானா அந்த that industry becomes a a sustainable industry, correct? So from there they move towards, so in that they hit a bottleneck, right? And now from here they move towards Topon, right? So Topon oda idu pathinga appdin sonna, this is called as tunnel oxide passivated contact. Tunnel oxide passivated contact. Inniki level la Topon is the latest technology that has been there, right? Today in India, a lot of these companies have launched Topon very recently. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் 580, 590 வரைக்கும் MonoP தான், right? Now today they are launching 650, 680. All these are Topon modules. What is now I was talking about the point of efficiency. Where else do you think these panels have become better? Apart from efficiency, ஏன்னா நான் நிறைய ஆங்கிள்ஸ்ல எடுத்துக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் wind speed, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the weight of the panel, நிறைய இருக்கு, right? I mean, so those are all normal stuff, right? I mean, which will be ticking off. But I need to only see the top 20%, இல்லைங்களா? Life is like Pareto's principle, 80-20. Focus on the top 20%, leave the rest. What is that 20% that you need to be bothered about in a panel? One, definitely okay, efficiency, that's one. What else? Life of the panel, right? Very important, right? Degradation. So in Topon, they got that additional 100% higher degradation.
in the first year. Normal panels is 2% degradation the first year. Topon panel, they did a lot of process. Oxidization is one on top of the wafers. That's how they were able to get the next level of panels. They did that's an oxidization process they did on top of silica, and a lot of things, tampering is one. They did about 6-7 of those things on top of the panel to get in 100% reduction of degradation on year 1, not 100% degradation all through. A 20% less degradation on year. Normally, a panel will get degraded at 0.5%, right? Topon gets degraded by 0.4% from year 2, year 3, year 4, year 5, right? So that is the level at which they enhanced degradation. Efficiency got better by another, in terms of performance, right? Down the line performance because of the oxidization per kilowatt enhancement went up by around 2-3%. But on a 18 லட்சம் யூனிட் நம்ம வந்து ஒரு மெகாவாட்ல கொடுக்குறோம்னா 2% is still a lot of money. Again, all this gels down to what is my initial purchase price. நம்ம இன்னைக்கு அதுக்கு 14 ரூபாய் கொடுக்குறோம், ஒரு 2 ரூபாய் ஜாஸ்தி, ரைட்? 2.5% 3% ஜாஸ்தி. Look at the overall impact, right? As long as that works out brilliantly, then your panel works out well, correct? But my only thing is, this is the latest today that as a product it is available for you, right? Where are we moving towards next? Topon vandache, right? The next in the line is something called as HJT, right? That's the next level of panels that we are getting, right? In the edathila, right? There is something called as normally இது எல்லாமே N type தான், right? P type முதல்ல சொன்னேன் because எல்லாம் N type, because I also say that there is a P junction and an N junction, right? That's different. This P type is different, N type is different. Hope you understand, right? That's a P junction, this is an N junction. This is because idhula da namakku panels, which is boron induced, phosphorus induced, there is a thing. That's P type, N type. Got it? புரிஞ்சது இல்லைங்களா? That's different, this N type is different, right? இதெல்லாமே they have done a hybrid model of this amalgamation of these two types, and this has got a much higher degradation, much better degradation, and a much taller efficiency. The reason why I wanted to throw light on this is because when we all talk solar, right, we normally talk panels. Let's be clear, correct? This very small component is the rest, right? இது 22 ரூபாய் இதுக்கு கொடுக்குறீங்க, இல்லை 15 ரூபாய் 16 ரூபாய் இது கொடுக்குறீங்கன்னா இதுக்கு நெக்ஸ்ட் பெரிய பர்ச்சேஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டராக தான் இருக்கும், கரெக்ட் தானே? அதுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? 1 ரூபா கொடுப்பீங்க. There is 10% of the entire panel's cost is your inverter cost, correct? So which means in the entire project's cost, majority of the money where are we spending? Panels. So when we are spending so much of money on panels, do we understand what technology are we buying? We are not getting very company centric. Definitely company centrics are very big. It's very important because சொல்றது செய்யறானா முதல்ல, which is why the company comes in place. Whether are they delivering what they are committing to? Because every commitment is very good. எல்லாம் BIS certified. BIS certified na அவன் BOM கொடுத்திருக்கான். BIS la, in the Bureau of Industrial Standards, unless and otherwise you have the BOM, right? They will not give you a BOS, correct? They will not give a BIS statement. So which is perfect. But is he in compliance with what he is saying and delivering? Which is where your quality of panel, quality of vendor, all this comes in place. But then, are we knowing what technology to use? One more thing, as far as these MonoPs are concerned, right? MonoPs and any of these things are also, we need to look at what is its low light generation capability. Low light generation அப்படின்னு சொன்னோம்னா காலையில, in fact between about say இந்த மோடம் போட்டிருக்கும் அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல எந்த பேனல் நல்லா உற்பத்தி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா MonoP does extremely very well compared to poly. They have got this, that very temperature coefficient factor is fantastic. So hence they are able to generate more energy at that particular point in time. From as a business perspective, Kondaas, we also have another brand called K Powers, right? At K Powers, we are the distributors, statewide distributors for a company called Adani. Adani is the largest manufacturer of solar panels in the country today, right? They are really, really big. Thanks to their large thinking capabilities. Today, they are the first vendor manufacturing Topon DCR modules. Now, what is this name called DCR? DCR means they are domestic content requirement. Whatever said and done, today, we are completely Chinese dependent.
as far as panels are concerned. So to get away from it, our Prime Minister, our government put in his foot down and said that for any imported panels, they levied 40% more duty. So this is just to make our vendors more and more aggressive. 40% duty is there in solar panels. Okay, 40% duty போட்டாலுமே நீங்க நம்மளை விட அவன் விலை கம்மி, right? விலை கம்மி எவ்வளோ? அட்லீஸ்ட் about 20% cheaper. 40% டியூட்டி போட்டாலுமே இஸ் 20% cheaper, right? Now coming back to the point of what DCR is. ஏன்னா 70லேருந்து 80% இன்னும் இம்போர்ட்டட் நம்பியே இருக்கிறோம். அந்த அளவுக்கு இன்னும் லோக்கல் மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் கூடல. மேனுஃபேக்சரிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் கூடலன்னா இங்கே அவங்களுக்கு பிரேக் ஈவன் வரலை. பிரேக் ஈவன் வரலன்னா வால்யூம் இல்லை. ஸோ வால்யூம் எல்லாம் இல்லை அப்படின்றனால ஃபார் எவ்ரி சப்சிடி ட்ரிவன் மார்க்கெட் you are only supposed to use something called as DCR panels. அப்படின்னா டொமெஸ்டிக் கான்டென்ட் ரிக்வயர்மெண்ட். அப்படின்னா பேனல்ஸ் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணணும். பேனல்ஸ் மட்டும் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணால் பத்தாது, செல்ஸ் உள்நாட்டில் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கணும். அந்த செல் ஷுட் பி அன் இந்தியன் மேட் செல். இந்தியன் மேட் செல்லில் இருந்து அது இந்தியன் மேட் பேனலில் போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் அதுக்கு டிசிஆர் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று கொடுப்பான். டிசிஆர் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் சப்சிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண முடியும். சப்சிடி ப்ராஜெக்ட்ஸ்னால் எங்கே நாங்கள் பண்ணுற இந்த டொமெஸ்டிக் எம்என்ஆர்இ மானியமாக இருக்கலாம், இல்லை இந்த மானியத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இடத்துல அதானி ஹேஸ் பீன் த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஹூ ஹஸ் லான்ச் டாப்கான் ஆன் த டிசிஆர் சைட், விச் மீன்ஸ் டு சே Topon cells are manufactured in India by Adani at this point in time. I'm just giving you an information just to give you a perspective of what's happening in our industry right now. So that is the DCR requirement. So over a period of time, our Prime Minister or our government or our people wants this to be a self-sufficient industry. At least Nikki, the way Modi is thinking about the solar alliance, have you heard this word called solar alliance? Solar alliance is one of the biggest projects which has been initiated by the government of India. What it says is, நமக்கு பகல் அப்படின்னா வேற யாரோ ஒருத்தருக்கு நைட்டு. நம்ம பிரச்சனை சோலாரில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், as I am generating, I am not able to consume. This is my problem. And this is where we are, that's the biggest bane of the industry, and for which all of us are all trying to see how can we do this. So we are also working on batteries and things like that. Even from Kondaas, we are trying to see how we can, save energy and put at it, right? While this is a challenge, government has initiated a pretty large project where they said one of the biggest advantage for India, like, and the inner radar namo, we are into next to the equator. Correct? We are all there. Correct? Now, as we are there, which means to say we are one of the countries which gets abundant of sunlight. Correct? So when I am able to link the entire globe like this, imagine when I am day here, can I supply power to him in the day? When it is day here, what is it for me? Night. Can I supply power from this guy? Can supply power to me? Imagine the idea. Simple idea, but look at the magnificence of the idea. Okay, so all these countries, they brought it under one gamut, right? Solar alliance in alliance countries. Now they are trying to invest huge amount of money in building this infrastructure. As a country, they are trying to connect all these. There's one line, it will be round up. So all of us will be connected to this smart grid. Correct? So now I can supply power all across the globe. I will not have an intermission. நான் இங்கே உற்பத்தி பண்ணால் அவங்க கன்சியூம் பண்ணுவான், அவன் இங்கே உற்பத்தி பண்ணால் நான் கன்சியூம் பண்ணுவேன். I do not have to think about trying to say how am I to store it, right? So this far is solar going to be. Today I was also looking at what is solar. இன்னைக்கு துபாய், which always thought வளைகுடா நாடுகள் அவனை நம்பித்தான் நம்மளும் இருக்கிற எண்ணெய்க்கெல்லாம் இல்லைங்களா. Today that guy is investing tremendous amount of money in going solar, which means he understands that oil is not the next future. It is solar, it is hydrogen batteries, it is lithium ferrophosphate batteries. That is future. That is the energy of the tomorrow, right? And so if that's the energy of tomorrow, all what we are looking at today is only the tip of an iceberg, which is one product which we call the panels. கொஞ்ச நாள் கழிச்செல்லாம் பார்க்கும்போது இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இன்னொரு 15-20 டெக்னாலஜி வந்திருக்கும். But all I'm just telling you is that let's all be cautious. Let's all look for what is the technology. How is it making it better? That's all it is. And does it meet my price parity issue? டெக்னாலஜினா இது என்ன புதுசாக Mercedes Benz காரா இல்லை நான் ஓல்வோவில் இருக்கிறதுலே லேட்டஸ்ட் கார் வாங்கி யாருக்கும் படம் காமிக்கிறது இல்லை. வாட் இஸ் மை அப்ஜெக்டிவ்?
right? If we are objective driven of saying that, I need to have the maximum amount of money, maximization is solar, correct தானுங்க. போடுற முட்டு வலிக்கு எனக்கு ரிசல்ட்ஸ் வருதா வரலையா, as long as I'm investing, and that investment, is it getting converted to numbers? Where is my ROI? If this answers that question, then I am good to go, correct? And so whatever I've shared with you today is only on those perspectives. Yeah. ஸோ இதுக்கு தான் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சோலார் பேனல் வெளியில கிடைக்கிறதெல்லாம் நம்ம வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். ஏன்னா யாரும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன விற்கணுமோ அது நல்லதுன்னு அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தேடலோ அந்த தேடலை கண்டிப்பா you have to go on the ring path. It's readily available anytime. நமக்கு you can call Tika or share also presentation also in regular. ஸோ அது என்ன வேணும்னாலும் டவுட்ஸ் படிங்க, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் எங்களுக்கு எழுதுங்க. அப்புறம் நிறைய தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. நம்பர் ஷேர் பண்றேன், நீங்க எங்களுக்கு அனுப்புங்க, நான் கண்டிப்பா அவங்களோட பேசி என்ன வேணுமோ பண்ணி தருங்க. அண்ட் ஐ தேங்க் சஞ்சய் சார் ஃபார் கிவிங். நாங்கள் பல கேள்விகள் கேட்டிருப்போம், அவர் நிறைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருப்பாரு. நாங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பொறுமையா பதில் சொன்னாரு. ரொம்ப 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 தேங்க்ஸுங்க சார். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ இன்வைட் ஹிம் ஃபார் ஃபுல் டே செமினார். அது எப்போ நாங்க ஒரு பார்ட் மட்டும் டச் பண்ணிருக்கோம். we will go for a full, அந்த பேனல் ஃபுல்லாவே என்ன பண்றது, அது எப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றேன். அப்புறம் அவரு ப்ராஜெக்டுக்கு ஏதாவது நம்மள பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் ஃப்ரீயா இருந்தாருன்னா எல்லாத்தையும் நான் கூப்பிடுறேன், போய் அவரையும் பார்த்துட்டு வாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட் மாதிரி அவங்க ப்ராஜெக்ட் ட்ரை பண்றாங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Much better, thanks.